So today we'll see some more questions on sign scheme method. Okay. So write the question. Question number 7. Solve x into x plus 2 whole square into x minus 1 raised to 5 into 2x minus 3 into x minus 3 raised to 4 is greater than equal to 0. So आता आपण डायरेक्टली साइन स्कीम मेथड यूज करणार आहे. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. ठीक आहे. सो आपण इथे डिटेल मध्ये राईट नाही करणार आहे कोणत्या रिजन मध्ये कोण पॉझिटिव्ह येईल. सो आपण डायरेक्टली साइन स्कीम मेथड यूज कर. सो आपण एज्युम करू लेट f of x is equal to x into x plus 2 whole square into x minus 1 raised to 5 into 2x minus 3 into x minus 3 raised to 4. So बघा f of x 0 कधी असेल? For which value of x? f of x is 0. So for x is equal to 0, x is equal to minus 2, x is equal to 1, x is equal to 3 by 2, and x is equal to 3. f of x is 0. So therefore, first we'll mark all this number on number axis. So first step, on the number axis, mark x is equal to minus 2, then 0, minus 2, 0, then 1, then 3 by 2, and then 3. Okay. So number line, open number, marker. Suppose this is the number line. So on that we'll mark. Here it is, suppose here it is minus 2, then 0, then 1, then 3 by 2, and then 3. Now, for x greater than 3. So step 1 मध्ये बघितलं आपण. So minus 2, 0, 1, 3 by 2, and 3. यांच्यामध्ये largest number कोण आहे? 3. So on the right of 3, we'll use plus sign by sign scheme method. So here will we give plus sign. So for x greater than 3, we know that f of x positive, f of x strictly greater than 3. That's why we are substituting here plus sign. याचं रिझन बघितलं आपण याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये. सो क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना x ग्रेटर दॅन 3 असल्यावर f of x ग्रेटर दॅन 0 काल. कारण की इच फॅक्टर x मायनस 3, x मायनस 3 बाय 2, x मायनस 1, x ग्रेटर दॅन 0 असेल आणि x प्लस 2 ग्रेटर दॅन 0 आहे. सो इच फॅक्टर ग्रेटर दॅन 0 आहे, त्याच्यामुळे त्याचं प्रोडक्ट पण ग्रेटर दॅन 0 असेल. त्यामुळे f of x काय जाईल? ग्रेटर दॅन 0. ओके. That's why here we are putting positive sign. Now, the exponent of, so observe करा, the exponent of x, then x minus 1, then 2x minus 3. So f of x मध्ये x चा एक्सपोनंट बघा, इथे x चा एक्सपोनंट किती आलाय? 1. देन x minus 1 चा एक्सपोनंट किती? 5. आणि 2x minus 3 चा पण एक्सपोनंट 1 आहे. So x minus 1 आणि 2x minus 3 have odd exponent. The exponent of x minus 1, 2x minus 3 are odd. So therefore, f of x changes its sign. F of x changes its sign while crossing x is equal to 0. First याच्यासाठी फॅक्टर काय? x is equal to 0. Then x is equal to 1. x minus 1 कधी 0 असेल? x is equal to 1 ला. आणि 2x minus 3 कधी 0 असेल? ज्यावेळेस x is equal to असेल 3 by 2. So f of x changes its sign while crossing x is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to 3 by 2. So आपण स्टेप 2 मध्ये बघितलेलं आहे साइन स्कीम मेथडच्या. जर यांना ऑड साइन असेल
सो एक्सपोनंट जर ऑड असेल सो एफ ऑफ एक्स त्याचं साइन चेंज करेल while crossing x is equal to 0, 1 and 3/2. And remaining कोणकोणत्या टर्म उरलेल्या आहे? सो द एक्सपोनंट ऑफ so x minus 1 to x minus 3. Now उरलं कोण आहे? x plus 2. So the exponent of x plus 2 and x minus 3 काय आर e1. सो x plus 2 चा एक्सपोनंट इथे 2 आणि x minus 3 चा एक्सपोनंट आहे 4. सो ते e1 आहे. सो जर एक्सपोनंट e1 असेल so therefore f of x does not change its sign. F of x does not change its sign while crossing x is equal to. So x plus 2 कधी 0 असेल ज्यावेळेस x is equal to minus 2 असेल आणि x minus 3 कधी 0 असेल ज्यावेळेस x is equal to 3 असेल. So therefore f of x does not change its sign while crossing x is equal to minus 2 and x is equal to 3. Okay. Now सो आता इथे बघा फर्स्ट आपण प्लस साइन दिलं ठीक आहे. नाव ज्यावेळेस एफ ऑफ एक्स 3 ला क्रॉस करणार आहे सो साइन काय येईल सो इथे बघा x इज इक्वल टू 3 ला ज्यावेळेस एफ ऑफ एक्स 3 ला क्रॉस करेल सो एफ ऑफ एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन. सो एफ ऑफ एक्स साइन चेंज नाही करणार. ज्यावेळेस आपण इथून 3 ला क्रॉस करणार आहे एफ ऑफ एक्स 3 ला क्रॉस करेल सो त्या केसमध्ये बघा जर x इज इक्वल टू 3 असेल तर एफ ऑफ एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन मीन्स एक्स ग्रेटर दॅन 3 साठी जे साइन होतं ते साइन इथे असणार आहे. सो जर एफ ऑफ एक्स ने 3 ला क्रॉस केलं तर साइन चेंज नाही होणार त्याच्यामुळे ते लागेल प्लस साइन. नेक्स्ट काय 3/2 जर एफ ऑफ एक्स ने 3/2 ला क्रॉस केलं सो इथे बघा x इज इक्वल टू 3/2 सो x इज इक्वल टू 3/2 ला एफ ऑफ एक्स ने क्रॉस केलं सो काय येईल एफ ऑफ एक्स चेंजेस इट्स साइन व्हाईल क्रॉसिंग x इज इक्वल टू 3/2. जर 3/2 ला क्रॉस केलं तर साइन चेंज होतं एफ ऑफ एक्सचं मग इथे साइन काय आहे पॉझिटिव्ह सो चेंज होऊन जाईल ते मायनस. नाव व्हाईल क्रॉसिंग x इज इक्वल टू 1 सो x इज इक्वल टू 1 ला जरी क्रॉस केलं सो इथे बघा x इज इक्वल टू 1 ला जरी क्रॉस केलं तरी पण साइन चेंज होत आहे सो इथे मायनस साइन काय होऊन जाईल प्लस साइन. सो हियर वी गेट पॉझिटिव्ह व्हाईल क्रॉसिंग x इज इक्वल टू 1. नाव x इज इक्वल टू 0 ला क्रॉस करतोय सो इथे बघा x इज इक्वल टू 0 ला पण साइन चेंज होणार आहे. x इज इक्वल टू 0 ला पण साइन चेंज होत आहे सो इथे प्लस आलाय मग x इज इक्वल टू 0 ला क्रॉस केलं तर साइन काय होऊन जाईल मायनस अँड x इज इक्वल टू मायनस 2 ज्यावेळेस x इज इक्वल टू मायनस 2 असेल सो इथे बघा x इज इक्वल टू मायनस 2 ला एफ ऑफ एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन सो इथे मायनस साइन आहे सो इथे पण काय होऊन जाईल मायनस. सो हिअर ऑल्सो वी गेट मायनस साइन. सो साइन्स की मेथड समजली सगळ्यांना. परत एकदा बघा x ग्रेटर दॅन 3 साठी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन 0 आहे. सो आपण बघितलंय जो लार्जेस्ट फॅक्टर असेल सो इथे 3 लार्जेस्ट नंबर आहे -2 0 1 3/2 3 या फिक्स रिअल नंबर मध्ये 3 लार्जेस्ट आहे. सो 3 च्या राईट साइडला आपण पॉझिटिव्ह साइन देणार आहे बाय साइन स्कीम मेथड. सो इथे पॉझिटिव्ह साइन आलं. ना आपण ऑब्झर्व केले की एक्सपोनंट ऑफ x minus 1 and 2x minus 3 all are odd आहे. So that's why by sign scheme method f of x does not changes its sign while crossing x is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to 3/2. And the exponent of x plus 2 then x minus 3 are even. X plus 2 and x minus 3 चा exponent even आहे. So that's why f of x does not change its sign while crossing x is equal to -2 and x is equal to 3. हे आपण साइन स्कीम मेथडच्या अल्गोरिदम मध्ये बघितलेलं आहे. ओके इथे बघा फर्स्ट आपण पॉझिटिव्ह साइन दिलं त्यानंतर एफ ऑफ एक्स इथे क्रॉस करतो x इज इक्वल टू 3 ला ज्यावेळेस एफ ऑफ एक्स क्रॉस करेल x इज इक्वल टू 3 ला सो इथे आपण काय केलं x इज इक्वल टू 3 साठी एफ ऑफ एक्स साइन चेंज नाही करत डज नॉट चेंज इट्स साइन सो दॅट्स वाय इथे प्लस साइन आलं. नाव ज्यावेळेस एफ ऑफ एक्स क्रॉस करेल 3/2 ला x इज इक्वल टू 3/2 साठी एफ ऑफ एक्स चेंजेस इट्स साइन सो प्लसचं काय आलं मायनस. सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 साठी पण साइन चेंज होईल सो मायनसचं काय जाईल प्लस. सिमिलरली x इज इक्वल टू 0 साठी पण साइन चेंज होत आहे सो ज्यावेळेस एफ ऑफ एक्स क्रॉस करेल 0 ला प्लसचं काय जाईल मायनस. नाव इथे एफ ऑफ एक्स क्रॉस करणार आहे -2 ला आणि -2 साठी एफ ऑफ एक्स डज नॉट चेंजेस इट्स साइन दॅट्स वाय इथे मायनस होतं इथे पण काय जाईल मायनस. सो ही झाली साइन स्कीम मेथड. आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे x plus 2 square x minus 1 raised to 5 2x minus 3 and x minus 3 raised to 4
is greater than equal to 0. So product काय greater than equal to 0. So we have given x into x plus 2 square into x minus 1 raised to 5 into 2x minus 3 into x minus 3 raised to 4 is greater than equal to 0. So by step 3 of sine scheme method, f of x greater than 0 असेल. So त्याचं सोल्युशन काय येतं? The union of all the intervals where we are getting positive sign. So इथे पॉझिटिव्ह साईन कुठे कुठे येत आहे? त्यांचा युनियन आहे ना. सो इथे बघा प्लस साईन कुठे आलाय? सो 0 to 1 मध्ये प्लस साईन आलाय आणि 3/2 to 3 आणि 3 to infinity मध्ये. So that's why we get here our solution is belongs to 0 to 1 and then 3/2 to 3 and 3 to infinity. पण इथे काय ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 आहे. त्याच्यामुळे क्लोज इंटरव्हल आहे. सो दिस विल इम्प्लाय x बिलॉंग्स टू पॉझिटिव्ह साईन कुठे आहे? सो इथे बघा पॉझिटिव्ह साईन कुठे आलाय? 0 to 1 मध्ये. सो काय क्लोज इंटरव्हल 0 to 1 इंटरव्हल 0 to 1. देन युनियन अजून कुठे पॉझिटिव्ह साईन आलाय? 3/2 to 3 मध्ये. युनियन क्लोज इंटरव्हल 3/2 to 3 युनियन 3 to infinity. सो आपण 3/2 to 3 युनियन 3 to infinity ला राईट करू शकतोय 3/2 to infinity. So therefore this will imply x belongs to close interval 0 to 1 union close interval 3/2 to infinity is the solution. Okay. So therefore the solution of x plus 2 square x minus 1 raised to 5 into 2x minus 3 into x minus 3 raised to 4 greater than equal to 0 is x belongs to close interval 0 to 1 union 3/2 to infinity is the solution. Okay. So therefore the solution of is x belongs to 6, that is x belongs to close interval 0 to 1 union 3/2 to infinity. Yes, clear आहे सगळ्यांना? So इथे आपण डायरेक्ट सायन्स स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 अशा 3 स्टेप मध्ये राईट केले होते आपण अल्गोरिदम सायन्स स्कीम मेथडची तीच यूज केलेली. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. So we have to find out the set of all values of x satisfying the inequation x minus 1 cube into x plus 1 less than 0 is. Option A given है open interval -1 to 1. Option B is open interval -infinity to -1. Option C is close interval -1 to 1. And last option is open interval -1 to infinity. So we have to find out set of all values of x which satisfying the inequation x minus 1 cube into x plus 1 is less than 0. So first आपण assume करू let f of x is equal to काय x minus 1 cube into x plus 1. Now for which values of x f of x is 0. So f of x is equal to 0 if x is equal to काय असेल 1 then -1. So therefore on the number axis, so first step on the number axis mark x is equal to -1 and 1. Okay, so suppose this is the number axis. So on that mark x is equal to -1 and here x is equal to 1. Now for x greater than 1.
सो -1 आणि 1 दोन फिक्स रिअल नंबर आहे. सो फॉर x greater than 1. So for here x greater than 1. So on the right hand side of 1 we are putting plus sign by sign scheme method. सो इथे आपण प्लस साइन पुट करणार आहे. त्याचं रिझन माहिती आहे तुम्हाला. x ग्रेटर दॅन 1 याचा अर्थ x मायनस 1 ग्रेटर दॅन 0 असेल आणि x प्लस 1 ग्रेटर दॅन 0 असणार आहे. सो त्यांचा प्रोडक्ट x मायनस 1 क्यूब इंटू x प्लस 1 पण काही ग्रेटर दॅन 0 मीन्स इथे f ऑफ x काय आहे. So then here we get f of x is greater than 0. That's why we are putting positive sign. Now आता एक्सपोनंट ऑब्झर्व करा. द एक्सपोनंट ऑफ x minus 1 and x plus 1 इज काय. x minus 1 चा पॉवर किती आहे 3 आहे आणि x plus 1 चा पॉवर 1 आहे. सो दोघंही ऑड आहे. सो एक्सपोनंट ऑफ x minus 1 and x plus 1 इज ऑड. सो पॉवर ऑड आहे. So therefore f of x changes its sign. f of x changes its sign while crossing x is equal to. सो x minus 1 कधी 0 असेल ज्यावेळेस x is equal to 1 असेल आणि x plus 1 कधी 0 असेल ज्यावेळेस x is equal to minus 1 असेल. सो while crossing x is equal to 1 and x is equal to minus 1. So now observe here. सो इथे f of x पॉझिटिव्ह आहे x ग्रेटर दॅन 1 साठी. ज्यावेळेस f of x 1 ला क्रॉस करणार आहे फॉर x इज इक्वल टू 1 f of x चेंजेस इट्स साइन. सो ओरिजिनल साइन काय आहे x ग्रेटर दॅन 1 साठी पॉझिटिव्ह आहे. ज्यावेळेस क्रॉस करेल 1 ला साइन काय होऊन जाईल चेंज होऊन जाईल. सो प्लसचं काय होऊन जाईल मायनस. नाव फॉर क्रॉसिंग x इज इक्वल टू -1 ज्यावेळेस f of x -1 ला क्रॉस करेल. सो अगेन x इज इक्वल टू -1 साठी f of x चेंजेस इट्स साइन. सो मायनसचं काय होऊन जाईल आता प्लस. सो बघा मायनस इंटू -1 मध्ये प्लस साइन आलाय. -1 to 1 मध्ये मायनस साइन आलाय आणि 1 to इन्फिनिटी मध्ये प्लस साइन आलाय. सो आपण आपल्याला मिळालं युझिंग साइन स्कीम मेथड. नाव आता आपल्याला फाइंड आउट काय करायचंय कोणतं सोल्युशन फाइंड आउट करायचंय. सो वी हॅव टू फाइंड आउट. सो द सोल्युशन ऑफ x minus 1 cube into x plus 1 less than 0 is काय लिहायचं सोल्युशन. सो ते काय x minus 1 cube into x plus 1 लेस दॅन 0 आहे निगेटिव्ह आहे. सो आपण स्टेप थर्ड मध्ये बघितलंय साइन स्कीम मेथडच्या अल्गोरिदम मध्ये जर f of x लेस दॅन 0 असेल त्याचं सोल्युशन काय द युनियन ऑफ ऑल द इंटरवल्स वेअर वी आर पुटिंग मायनस साइन. सो ते मायनस साइन कुठं आले आपल्या नंबर ऍक्सिस चेक करा. सो इथे बघा इथे प्लस साइन आहे मायनस साइन कुठे आलाय -1 to 1 मध्ये. सो आपलं सोल्युशन काय येणार आहे x बिलॉंग्स टू -1 to 1. आता इथे काय स्ट्रिक्टली लेस दॅन 0 त्याच्यामुळे x लाईज बिटवीन काय येईल -1 to 1 ओपन इंटरवल -1 to 1 स्ट्रिक्टली त्याच्यामुळे इक्वॅलिटी येणार नाही. सो द सोल्युशन ऑफ x -1 क्यूब इंटू x प्लस 1 लेस दॅन 0 इज x बिलॉंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1. सो कोणतं ऑप्शन येईल ओपन इंटरवल -1 to 1. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर. ओके क्लिअर आहे सगळ्यांना. येस. सो पहिले आपण f of x अजून केलं x -1 क्यूब इंटू x प्लस 1. त्यानंतर f of x एक्सच्या कोणत्या व्हॅल्यूसाठी 0 आहे ते फाइंड आउट केलं. सो x इज इक्वल टू 1 आणि -1 साठी f of x 0 आहे. ते नंबर आपण नंबर ऍक्सिसवर प्लॉट केले. त्यानंतर जो लार्जेस्ट रिअल नंबर असतो -1 आणि 1 हे दोन फिक्स रिअल नंबर त्यापैकी लार्जेस्ट कोणता आहे 1. सो लार्जेस्ट रिअल नंबरच्या राईट हँड साइडला आपण प्लस साइन पुट करतो इथे. सो बाय साइन स्कीम मेथड इथे काय जाईल प्लस साइन. ओके नाव आता एक्सपोनंट ऑब्झर्व करा. x -1 चा एक्सपोनंट आहे 3 ऑड आहे आणि x प्लस 1 चा पण एक्सपोनंट 1 आहे ऑड आहे. So by sign scheme method, f of x changes its sign while crossing x is equal to 1 and x is equal to -1. So इथे बघा f of x ज्यावेळेस 1 ला क्रॉस करेल सो साइन चेंज होणार आहे. इथे इनिशियली प्लस साइड आहे क्रॉस केल्यानंतर काय होऊन जाईल मायनस. आणि ज्यावेळेस f of x -1 ला क्रॉस करेल इथे काय अगेन साइन चेंज होणार आहे. सो इथे मायनस आहे सो इथे काय होऊन जाईल प्लस. सो ही झाली साइन स्कीम मेथड. इथे प्लस साइन येईल इथे मायनस आणि इथे प्लस.
ना आपल्याला सोल्युशन फाइंड आउट करायचं एक्स मायनस वन क्यूब इंटू एक्स प्लस वन लेस दॅन झिरोचं. आणि सायन्स की मेथडच्या थर्ड स्टेपमध्ये बघितलं आपण ज्यावेळेस एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस दॅन झिरो असेल तर सोल्युशन काय युनियन ऑफ ऑल द इंटरवल्स वेअर वी आर पुटिंग निगेटिव्ह साईन. सो त्या निगेटिव्ह साईन कुठे पुट केलं आपण -1 to 1 मध्ये. सो याचं सोल्युशन काय एक्स बिलॉंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1. दॅट्स वाय वी आर गेटिंग ऑप्शन ए हिअर. आणि इथं ओपन इंटरवल काय आलं कारण की इनइक्वॅलिटी स्ट्रिक्टली आहे. जर इथे इक्वॅलिटी साईन असतं तर आपला आन्सर आला असतं एक्स बिलॉंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1. त्यावेळेस आपला ऑप्शन सी आला असता. इथे स्ट्रिक्टली त्याच्यामुळे येईल ओपन इंटरवल -1 to 1. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर. ओके, क्लिअर सगळ्यांना? येस. नाव विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. So question number 9. The solution set of 5x minus 1 strictly less than x plus 1 whole square strictly less than 7x minus 3 is. So option A given है open interval 1 to 4. Option B is close interval 2 to 4. Option C is again open interval 2 to 4. And option D is minus infinity to 1 union open interval 2 to infinity. So आपल्याला सोल्युशन सेट फाइंड आउट करायचा आहे 5x minus 1 लेस दॅन x plus 1 होल स्क्वेअर लेस दॅन 7x minus 3. सो आपण फर्स्ट सॉल्व करू. सो आपल्याला गिवन आहे 5x minus 1 लेस दॅन x plus 1 स्क्वेअर लेस दॅन 7x minus 3. सो फर्स्ट आपण हे दोन फॅक्टर कन्सिडर करू. 5x minus 1 is less than x plus 1 whole square. पहिले याला सिम्प्लिफाय करू आणि याचं सोल्युशन फाइंड आउट करू या इनइक्वॅलिटीचं. नाव सो इथे काय येईल 5x minus 1 स्ट्रिक्टली लेस दॅन x plus 1 चा होल स्क्वेअर एक्सपान्शन केलं a plus b होल स्क्वेअरचा फॉर्म्युला यूज केला काय झालं इथे here we get x square plus 2x plus 1. नाव 5x minus 1 ला आपण शिफ्ट करू RHS ला. So here we get 0 strictly less than x square plus 2x plus 1 then minus 5x and again plus 1. So here we get 0 less than x square. Now this 2x and minus 5x becomes minus 3x and this 1 plus 1 becomes 2. So here we get x square minus 3x plus 2 is strictly greater than 0. Now factorize x square minus 3x plus 2. So here we want two number whose product is 2 and their sum is minus 3. So you get minus 2 and minus 1. So you get 0 less than x square, then minus 2x, then minus x plus 2. So you get 0 less than. Now from here take x common. So you get x minus 2 and from minus x plus 2 take minus 1 common. So you get again x minus 2. So you get 0 less than x minus 2 into x minus 1. So आपल्याला सोल्युशन फाइंड आउट करायचं आहे x minus 1 into x minus 2 greater than 0. So the solution of 5x minus 1 strictly less than x plus 1 whole square. या इनइक्वालिटीचं जे सोल्युशन येणार आहे तेच सोल्युशन x minus 2 to x minus 1 greater than 0 चं असेल. सो आपण x minus 2 to x minus 1 greater than 0 चं सोल्युशन फाइंड आउट करू using sign scheme method. So let first assume let f of x is equal to we get x minus 2 into x minus 1. Now for f of x 0 कधी असणार आहे? So f of x is equal to 0 if x is equal to 2 and x is equal to 1 असे. So on the number axis mark this number. So on the number axis mark x is equal to 2 and
1. Suppose this is the number axis, and here we are marking this is 1 and this is 2. Now by sign scheme method, for x greater than 2, for x greater than 2. So 1 आणि 2 दोन फिक्स रिअल नंबर आहे. सो इथे लार्जेस्ट 2 आहे. सो आपण 2 च्या राईट हँड साईडला प्लस साइन पुट करणार आहे बाय साइन स्केम मेथड. So the f of x can is strictly greater than 0. So that's why we are putting positive sign. Now observe the exponent. So the exponent of x minus 2 and x minus 1. So x minus 2 आणि x minus 1 यांचा पॉवर काय? सो x minus 2 चा पॉवर आहे 1 आणि x minus 1 चा पण पॉवर किती आहे? x minus 2 आणि x minus 1 दोघांचा पॉवर 1 आहे. सो ते एक्सपोनेंट काय ऑड आहे. सो द एक्सपोनेंट ऑफ x minus 2 and x minus 1 is odd. So therefore f of x changes its sign while crossing x is equal to 2 and x is equal to 1. So इथे बघा 2 च्या राईट हँड साईडला आता प्लस साइन आहे. नाव हियर f of x क्रॉसिंग 2. ज्यावेळेस f of x 2 ला क्रॉस करेल, सो f of x त्याचं साइन चेंज करणार आहे. x इज इक्वल टू साइन 2 साठी f of x चेंजेस इट्स साइन. तो प्लसचा साइन काय होऊन जाईल आता मायनस बाय साइन स्कीम मेथड. आणि ज्यावेळेस f of x 1 ला क्रॉस करेल, सो त्यावेळेस मायनसचं काय होऊन जाईल प्लस साइन. So here we get plus minus plus sign. Now we have to find out solution of x minus 2 into x minus 1 greater than 0. So therefore, the solution of x minus 2 into x minus 1 greater than 0 is. So the solution काय येईल? So इथे बघा x minus 2 into x minus 1 greater than 0, that is f of x greater than 0. So the solution of f of x strictly greater than 0 is union of all the intervals where we are putting plus sign. So the plus sign कुठं कुठं आलाय? So इथे बघा minus infinity to 1 मध्ये plus sign आलाय आणि 2 to infinity मध्ये. So we get our solution is, so this will imply x belongs to minus infinity to 1 union 2 to infinity. इथे strictly greater than 0 आहे, त्याच्यामुळे 1 आणि 2 ला ओपन इंटरवल क्लोज नाही येणार. ओके. नाव सेकंड इनइक्वालिटी सॉल्व करू आपण. हे झालं फर्स्टचं सोल्युशन. नाव सेकंड x plus 1 whole square strictly less than 7x minus 3. Now second we'll solve out x plus 1 whole square is strictly less than 7x minus 3. Now x plus 1 whole square is, you get x square plus 2x plus 1 is strictly less than 7x minus 3. Now 7x आणि minus 3 ला आपण LHS ला शिफ्ट करू. सो इथे येईल x square plus 2x plus 1 minus 7x plus 3 is less than 0. So you get x square. Now here plus 2x and minus 7x becomes minus 5x plus 1 and plus 3 becomes plus 4 is less than 0. Now we have to factorize x square minus 5x plus 4. So आपल्याला x square minus 5x plus 4 चे फॅक्टर फाइंड आउट करायचे. So how to find? So we want two real number whose product is 4 and whose sum is minus 5. So you get minus 4 and minus 1. So you get x square minus 4x minus x plus 4 less than 0. Now from here take x common. So you get x minus 4. And from here take minus 1 common. So you get x minus 4 is less than 0. Now take x minus 4 common.
सो इथे उरेल x minus 1 is less than 0. So the solution of x plus 1 square less than 7x minus 3 is also the solution of x minus 4 into x minus 1 less than 0. So आपण x minus 4 into x minus 1 less than 0 चं solution find out करू using signs method. So here let assume f of x is equal to x minus 4 into x minus 1. Now f of x is equal to 0 for कधी f of x 0 असेल for x is equal to 4 and x is equal to 1. So on the number axis mark this number. So here we get x is equal to 1 and here x is equal to 4. Now we know that for x greater than 4. So 1 आणि 4 दोन फिक्स रिअल नंबर यांच्यामध्ये लार्जेस्ट कोण आहे 4. सो 4 च्या राईट हँड साइडला आपण प्लस साइन पुट करणार बाय साइन स्क्वेअर मेथड because here we get f of x greater than 0. That's why. Now the exponent of exponent observe करा. So the exponent of x minus 4 and x minus 1 is so x minus 4 चा पॉवर 1 आहे आणि x minus 1 चा पण पॉवर 1 आहे दोघंही ऑड आहे ऑड आहे सो ऑड पॉवर असेल तर f of x साइन चेंज करेल सो therefore f of x changes its sign f of x changes its sign while crossing x is equal to 4 and x is equal to 1. Okay. Now आपल्याला सोल्युशन कोणाचं फाइंड आउट करायचं आहे वी हॅव टू फाइंड आउट सोल्युशन ऑफ सो देअरफॉर द सोल्युशन ऑफ x minus 4 into x minus 1 less than 0 is so less than 0 याचा अर्थ सोल्युशन काय युनियन ऑफ ऑल द इंटरवल्स वी आर पुटिंग निगेटिव्ह साइन सो पहिले साइन चेक करायला लागलो ओके सो 4 च्या राईट हँड साइडला प्लस साइन आले ज्यावेळेस एफ ऑफ एक्स 4 ला क्रॉस करणार आहे सो इथे बघा एक्स इज इक्वल टू 4 साठी एफ ऑफ एक्स चेंजेस इट्स साइन सो प्लसचं काम जाईल मायनस नाव ज्यावेळेस एफ ऑफ एक्स 1 ला क्रॉस करेल सो 1 साठी पण एफ ऑफ एक्स साइन चेंज करणार सो मायनसचा प्लस होऊन जाईल ठीक आहे नाव वी हॅव टू फाइंड आउट सोल्युशन ऑफ x minus 4 into x minus 1 less than 0 सो लेस दॅन 0 आहे सो याचं सोल्युशन काय आहे युनियन ऑफ ऑल द इंटरवल्स वेअर वी आर पुटिंग निगेटिव्ह साइन सो निगेटिव्ह साइन कुठे आलं इथे 1 to 4 मध्ये सो याचं सोल्युशन येईल x belongs to open interval 1 to 4 ओपन इंटरवल बिकॉज ऑफ इक्वेलिटी काय येते इनइक्वेलिटी स्ट्रिक्टली दॅट्स वाय ठीक आहे सो आपल्याला सोल्युशन फाइंड आउट करायचं होतं x plus 5x minus 1 less than x plus 1 whole square less than 7x minus 3 सपोज याला आपण 2 नंबर दिला आणि here it is first one so therefore the solution of 5x minus 1 less than the x plus 1 whole square less than 7x minus 3. Yes. So as a solution guide. So from 1 and 2. So 1 ला काय आलं होतं x belongs to minus infinity to 1 union 2 to infinity आणि सेकंड ला काय आलंय x belongs to 1 to 4. So दोघांचं intersectional common solution is x belongs to काय म्हणतो फर्स्ट वनचं सोल्युशन minus infinity to 1 union 2 to infinity and its intersection with open interval 1 to 4. सो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करायचं आहे सो आपण सिम्पली याला रिअल लाईन ऑफ प्लॉट करू आणि इंटरसेक्शन फाइंड आउट करू here 1 suppose here it is 2
Suppose here it is 4. So first one, minus infinity to 1, union 2 to infinity. हा region कुठे आहे? So minus infinity to 1. 1 ला open ball. Union 2 to infinity. Again 2 ला open ball. 2 to infinity. Right? And second one, open interval 1 to 4. So 1 to 4 कुठे आहे? So open at 1. So 1 ला open ball आहे. 1 to up to we get 4. आणि 4 ला पण येईल open ball. So बघा या दोघांचा intersection काय येत आहे? So intersection is from 2 to 4. So their intersection is open at 2 to 4. So intersection काय येईल? From this open at 2 to open at 4 is their intersection. Suppose this is A. Suppose A interval. A set किंवा interval. And suppose this is B. So here we get this is A intersection B. दोघांचं intersection काय आलंय? Open interval 2 to 4. So this will imply X belongs to open interval 2 to 4. So कोणता option आहे? 2 to 4 open interval 2 to 4. So option C is the correct answer. Open interval 2 to 4. Okay? Yes. Clear आहे सगळ्यांना? समजतंय? So डाऊट असेल तर कमेंट करा तुम्ही. कमेंट मध्ये सांगा. So जर डाऊट असेल तर आपण डिस्कस करू. Now next question. So झाला question number 9. So question number 10. Solve 2x plus 3 into 4 minus 3x cube into x minus 4 upon x minus 2 square into x raised to 5 less than equal to 0. So इथे बघा 4 minus 3x आलाय. So आपल्याला इथे 4 minus 3x नको आहे. 3x minus 4 पाहिजे. So आपण मायनस साइन कॉमन घेऊन टाकू तिथे. So काय लिहिते 2x plus 3 into इथून मायनस साइन कॉमन घेतला आपण काय येईल 3x minus 4 whole cube into x minus 4 upon x minus 2 square into x raised to 5 is less than equal to 0. नाही तर मायनसचा क्यूब आहे सो निगेटिव्ह होऊन जाईल सर्किट मायनस 2x plus 3 into 3x minus 4 into x minus 4 upon x minus 2 square into x raised to 5 is less than equal to 0. सो या इनइक्वॅलिटीला जर आपण मायनसने मल्टिप्लाय केलं सो इनइक्वॅलिटी चेंज होऊन जाईल इनइक्वॅलिटी अल्टर्स होत आहे सो इथे येईल 2x plus 3 into 3x minus 4 into x minus 4 upon x minus 2 square into x raised to 5 काय होऊन जाईल ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. इनइक्वॅलिटीला आपण मायनस साइन मल्टिप्लाय करतोय आणि आपण बघितलं इनइक्वॅलिटीच्या रूलमध्ये ज्यावेळेस आपण मायनस साइन मल्टिप्लाय करतो इनइक्वॅलिटी काय अल्टर्स होते त्याच्यामुळे लेस दॅनचं काय जाईल ग्रेटर दॅन इक्वल. ओके सो आपल्याला सोल्युशन फाइंड आउट करायचं आहे 2x plus 3 into 3x minus 4 सॉरी इथे क्यूब आहे इथे क्यूब into x minus 4 upon x minus 2 square into x raised to 5 greater than equal to 0. ओके सो साइंस की मेथड यूज करून आपण फाइंड आउट करणार आहे सो फर्स्ट आहे सो लेट f of x is equal to 2x plus 3 into 3x minus 4 cube into x minus 4 upon x minus 2 square into x raised to 5. सो इथे f of x 0 कधी असणार आहे सो here f of x is 0 .
फॉर x इज इक्वल टू काय असेल -3/2 देन 4/3 देन 4 आणि डिनॉमिनेटर कधी 0 असेल डिनॉमिनेटर इज 0 फॉर x is equal to 2 and x is equal to 0 बरोबर डिनोमिनेटर ऑफ f of x numerator of f of x is 0 here numerator of f of x is 0 for x is equal to काय ओके सो इथं आपण असंच राहील so numerator of f of x is 0 for x is equal to -3/2 then 4/3 and 4 and denominator of f of x is 0 for x is equal to 2 and x is equal to 0 so number plot करू आपण number axis so on the number axis mark on the number axis mark x is equal to -3/2 then 0 then 2 then 4/3 and then 4 okay suppose this is the number axis on that mark here written -3/2 then 0 then in 4/3 means 1 point something so 4/3 then we get 2 and then 4 okay now f of x defined कधी असेल so f of x is defined if its denominator x minus 2 square into x raised to 5 is not equal to 0 असेल that is x is not equal to 2 असेल and x is not equal to 0 असेल सो आपलं जे सोल्युशन आपण फाइंड आउट करणार आहे त्यामध्ये 2 आणि 0 इन्क्लूड नसायला पाहिजे जर 2 आणि 0 आलं तर एफ ऑफ एक्स डिफाईन होत नाही सो दोघं इन्क्लूड नसणार एक्स इज नॉट इक्वल टू येईल आणि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 आहे ओके नाव विल यूज साइन स्कीम मेथड नंबर एक्सिस आपण नंबर प्लॉट केले -3/2 0 4/3 2 आणि 4 सो फॉर x greater than 4 लार्जेस्ट फिक्स रियल नंबर कोणता x greater than 4 so इथे f of x always greater than 0 असणार आहे that's why we are putting plus sign by sign scheme method now exponent observe करा the exponent of so the exponent of 2x plus 3 3x minus 4 x minus 4 and x all are odd so the exponent of 2x plus 3 then 3x minus 4 then x minus 4 and x are odd सगळ्यांचे exponent odd आहे so therefore f of x changes its sign while crossing x is equal to -3/2 x is equal to 4/3 x is equal to 4 and x is equal to 0 and the exponent of remaining factor so the exponent of x minus 2 is even therefore f of x does not changes f of x does not changes its sign while crossing x is equal to 2 ठीक आहे सो आता साइन स्कीम मेथडने साइन देऊ आपण सो साइन काय x ग्रेटर दॅन 4 साठी प्लस साइन आले
ज्यावेळेस एफ ऑफ एक्स 4 ला क्रॉस करणार आहे, सो एफ ऑफ एक्स चेंजेस इट साइन, सो प्लसचा मायनस होऊन जाईल. नाव ज्यावेळेस एफ ऑफ एक्स 2 ला क्रॉस करेल, सो त्या केसमध्ये काही एफ ऑफ एक्स डज नॉट चेंजेस इट साइन, सो मायनसचा मायनसच राहील. 4/3 ला क्रॉस करेल तो साइन चेंज होऊन जाईल, सो काय जाईल मायनसचा प्लस. ज्यावेळेस 0 ला क्रॉस करेल त्यावेळेस पण साइन चेंज होईल, सो प्लसचा मायनस होईल. आणि -3/2 ला क्रॉस करेल त्यावेळेस पण साइन चेंज होणार, सो मायनसचा प्लस होऊन जाईल. ओके, नाव वी हॅव टू फाइंड आउट सोल्युशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. सो आपल्याला ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0चं सोल्युशन फाइंड आउट करायचं. सो या टर्मचं सोल्युशन फाइंड आउट करायचं ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0चं. Okay, so therefore the solution of 2x plus 3 into 3x minus 4 cube into x minus 4 upon x minus 2 square into x raised to y greater than equal to 0 is. So as a solution काय, x belongs to greater than equal to 0. So as a solution आहे union of all the intervals where we are putting positive sign. So positive sign कुठे कुठे आलंय नंबर ऍक्सिस वर. सो ऑब्झर्व करा, मायनस इन्फिनिटी टू -3/2 मध्ये पॉझिटिव्ह साइन आहे, देन 0 टू 4/3 मध्ये आणि 4 टू इन्फिनिटी मध्ये, आणि इथे ग्रेटर दॅन इक्वल टू इनइक्वालिटी, सो इक्वालिटी साइन येऊन जाईल, मीन्स क्लोज इंटरव्हल. सर्किट एक्स बिलॉंग्स टू -इन्फिनिटी टू -3/2, देन युनियन क्लोज्ड 0 टू 4/3 युनियन अजून पॉझिटिव्ह साइन कुठे 4 टू इन्फिनिटी, सो क्लोज इंटरव्हल 4 टू इन्फिनिटी. पण आता इथे बघा आपण काय राईट केलेलं आहे, एफ ऑफ एक्स डिफाईन कधी, एफ ऑफ एक्स इज डिफाईन इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 असेल आणि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 असेल. सो आपल्या सोल्युशन मध्ये 2 ने आला पाहिजे आणि 0 ने आला पाहिजे. सो ओके, इथे बघा 0 येत आहे, सो 0 टू 4/3 आणि युनियन 4 टू इन्फिनिटी, 2 तर येतच नाही, पण इथे क्लोज्ड 0 राईट केलं आपण, सो इथे 0 येत आहे, सो आपल्याला इथे 0 नाही राईट करायचं कारण की एफ ऑफ एक्स डिफाईन नसणार आहे, आपल्याला या 0 ला रिमूव्ह करायला लागेल. That's why we get open interval. So therefore our solution is x belongs to -infinity to -3/2 union open at 0 to 4/3. इथे हा open interval. Open at 0 to 4/3, close at 4/3 union, close interval 4 to infinity. So this is our answer. Okay. Now, so we'll discuss next question, question number 11. Question number 11. Solve 5x plus 1 upon x plus 1 whole square is strictly less than 1. So 5x plus 1 upon x plus 1 square strictly less than 1. आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. सर्किट 5x plus 1 upon x plus 1 whole square strictly less than 1 आहे. सो 1 ला जर शिफ्ट केलं आपण LHS ला काय -1 is strictly less than 0. Surrogate, now cross multiply. So 5x plus 1 minus x plus 1 whole square upon x plus 1 whole square is strictly less than 0. Therefore, here we get 5x plus 1 minus x plus 1 whole square चं expansion केलं ते x square plus 2x plus 1, x square plus 2x plus 1 upon x plus 1 whole square is less than 0. So we get 5x plus 1, then minus x square minus 2x minus 1 upon x plus 1 whole square is strictly less than 0. So here we get minus x square, then 5x minus 2x is plus 3x, 1 minus 1 cancel upon x plus 1 whole square is strictly less than 0. Now from numerator take minus x common. So here we get
minus x common, so x minus 3 upon x plus 1 square is strictly less than 0. Now, inequality ला आपण minus sign ने multiply केलं. So sign काय होऊन जाईल? Inequality change होऊन जाईल. So you get x into x minus 3 upon x plus 1 whole square less than होऊन जाईल greater than 0. So आपल्याला 5x plus 1 upon x plus 1 whole square strictly less than 1 चं सोल्युशन फाइंड आउट करायचं आहे. तर याचा अर्थ आपल्याला सोल्युशन फाइंड आउट करायचं आहे x into x minus 3 upon x plus 1 whole square greater than 0 चं. सो जो आपण याच्या आधीचं क्वेश्चन प्रिव्हियस क्वेश्चन सॉल्व्ह केलं क्वेश्चन नंबर 10. सो आता सेम वेने आपण सॉल्व्ह करणार. सो आपण याला ऍझ्युम करू f of x. So let f of x is equal to x into x minus 3 upon x plus 1 whole square. Now ऑब्झर्व करा f of x चा नॉमिनेटर 0 कधी असेल ज्यावेळेस x इक्वल टू 0 आणि x इज इक्वल टू 3 असणार आहे आणि डिनोमिनेटर कधी 0 असेल ज्यावेळेस x इज इक्वल टू -1 असणार आहे. सो ऑन द नंबर एक्सिस मार्क on the number axis mark x is equal to 0 then 3 and -1. So suppose this is the number axis. On that mark x is equal to first is -1 then 0 and then 3. Now by sign scheme method for x greater than 3 f of x can be positive. So that's why we are putting plus sign on the right hand side of largest real number. So इथे largest कोण आहे -1 0 आणि 3 मध्ये 3. So 3 च्या right hand side ला आपण plus sign दिला. Now exponent observe करा. The exponent of x and x minus 3 काय आहे odd. x so exponent 1 आहे x minus 3 exponent 1 आहे दोघंही odd आहे. So therefore f of x changes its sign. odd exponent असेल तर f of x sign change करतो. While crossing x is equal to 0 and x is equal to 3. So ज्यावेळेस f of x 0 आणि 3 ला क्रॉस करेल तो त्याचा साइन चेंज करणार. And the exponent of x plus 1. So x plus 1 चा exponent काय आहे? Odd आहे. Even आहे. 2 आहे so even आहे. So exponent of x plus 1 is even. So therefore f of x does not change its sign. Even है so f of x sign change नहीं करना. So f of x does not change its sign while crossing x is equal to -1. So ज्यावेळेस f of x -1 ला क्रॉस करेल तो साइन चेंज नाही होणार. सिधे बघा 3 च्या राइट हँड साइडला पण प्लस साइन दिला. ज्यावेळेस f of x 3 ला क्रॉस करेल सो साइन चेंज नाही होत. सो सॉरी ज्यावेळेस f of x x इक्वल 3 ला क्रॉस करेल सो f of x चेंजेस इट्स साइन. सो प्लसचा मायनस होईल. ज्यावेळेस f of x 0 ला क्रॉस करणार आहे त्यावेळेस पण साइन चेंज होईल. सो मायनसचा प्लस होऊन जाईल. आणि ज्यावेळेस f of x -1 ला क्रॉस करेल सो f of x डज नॉट चेंज इट्स साइन. सो प्लसचा प्लसच राहील. ओके नाव आता इथे बघा f of x डिफाईन कधी असणार आहे. सो f of x इज इक्वल टू x into x minus 3 upon x plus 1 whole square is defined. So define कधी असेल if its denominator is non-zero, if x plus 1 whole square is not equal to 0, so that is x plus 1 not equal to 0 असेल. That is x is not equal to काय असणार आहे -1. सो आपलं जे सोल्युशन येईल त्यामध्ये x is equal to -1 पॉसिबल नसणार कारण की f of x equal to -1 ला डिफाइन होत नाही. That's why. Now we have to find out solution of. So therefore the solution of x into x minus 3 upon x plus 1 whole square काय आलं होतं strictly greater than 0 is. So strictly greater than 0 याचा अर्थ येईल union of all the intervals where we are putting
पॉझिटिव्ह साईन. सो पॉझिटिव्ह साईन कुठे कुठे आले बघा ना आपल्या नंबर ॲक्सिसवर. सो मायनस इन्फिनिटी टू -1 मध्ये आलाय, देन -1 टू 0 आणि 3 टू इन्फिनिटी मध्ये आलाय. सो यांची काय होऊन जाईल युनियन. सो गेट इज x बिलॉंग्स टू मायनस इन्फिनिटी टू -1 युनियन -1 टू 0. सो आपण याला राईट करू मायनस इन्फिनिटी टू 0 युनियन विथ 3 टू इन्फिनिटी. इनइक्वॅलिटी स्ट्रिक्टली त्याच्यामुळे ओपन इंटरव्हल ॲट 0 आणि ॲट 3 ला. बट एफ ऑफ एक्स डिफाईन कुठे नाहीये ज्यावेळेस x इज इक्वल टू -1 असणार. फॉर x इज इक्वल टू -1 एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाईन. सो आपल्याला x इज इक्वल टू -1 रिमूव्ह करायचा आहे. सो इथे बघा आपल्या सोल्युशन मध्ये मायनस इन्फिनिटी टू 0 मध्ये -1 आलाय. सो त्याला रिमूव्ह करायला लागेल. सो दॅट्स वाय हिअर वी गेट -1. सो आपलं सोल्युशन इज so this will imply x belongs to minus infinity to -1 union -1 to 0 राईट करू आणि union 3 to infinity. So this is our solution. Okay, clear सगळ्यांना? Yes. आपण लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करू सायन्स के मेथडचा. सो क्वेश्चन नंबर 12 थोडा वेगळा आहे. सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 12. Solve. So write the question. Solve x is strictly greater than root of 1 minus x. सो इनइक्वालिटी सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड करायला लागेल. सो गिव्हन इनइक्वालिटी कॅन बी सॉल्व्ड by squaring on both side, by squaring on both side. पण आपण बघितलंय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ज्यावेळेस आपण बघितलं होतं. सो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये ज्यावेळेस आपण स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड करतो सो एक्स्ट्रेनियस रूट ऍड होऊन जातं. ही कन्सेप्ट बघितली होती आपण एक्स्ट्रेनियस रूटची. सो ज्यावेळेस आपण स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड करणार आहे सम एक्स्ट्रा रूट्स ऍड होणार आहे. ठीक आहे. सो बट sometimes squaring gives extraneous root. Squaring gives extraneous root. Or solution which do not satisfy the original inequality. जर आपण स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड केले तर एक्स्ट्रा रूट ऍड होतं किंवा सोल्युशन ऍड होतं जे की आपल्या ओरिजिनल इनइक्वालिटी. ते ओरिजिनल इक्वालिटी काय आहे एक्स ग्रेटर दॅन रूट ऑफ 1 मायनस ज्याला ते सॅटिस्फाय नाही करणार. सो त्यासाठी पहिले आपल्याला एक्सचे व्हॅल्यू रेस्ट्रिक्ट करायला लागेल. सो दॅट्स वाय we'll restrict x first. That's why before squaring we will restrict values of x. Will restrict values of x. So x च्या व्हॅल्यू काय काय पॉसिबल. सो आपल्याला माहिती रूट ऑफ 1 मायनस एक्स डिफाईन कधी असेल. स्क्वेअर रूट डिफाईन कधी असतं ज्यावेळेस स्क्वेअर रूट मधली क्वांटिटी पॉझिटिव्ह असेल ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 असेल. सो रूट ऑफ 1 मायनस इज डिफाईन्ड इफ 1 मायनस एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 असते. कारण पण स्क्वेअर रूट निगेटिव्ह नंबरचं फाइंड आउट नाही करू शकत. सो रूट ऑफ 1 मायनस एक्स डिफाईन कधी असेल ज्यावेळेस 1 मायनस एक्स ग्रेटर दॅन इक्वल 0 असेल. दॅट इज 1 इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू एक्स असणार. मीन्स एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू 1. आणि आपल्याला गिवन काय आहे एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन रूट ऑफ 1 मायनस एक्स. आणि रूट ऑफ 1 मायनस एक्स याची व्हॅल्यू ऑलवेज पॉझिटिव्ह असणार आहे. स्क्वेअर रूट कधीच निगेटिव्ह नसतं. सो व्हॅल्यू ऑलवेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 असते. आणि एक्स ग्रेटर दॅन आहे एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन रूट ऑफ 1 मायनस एक्स आहे.
रूट ऑफ 1 मायनस एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. सो याचा अर्थ काय झाला, दिस विल इम्प्लाय एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0. सो आपल्या एक्सची व्हॅल्यू काय आला, इथे काय आला, एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू 1 अँड हिअर इज एक्स इज ग्रेटर दॅन 0. सो दिस विल इम्प्लाय 0 लेस दॅन एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू 1. मीन्स आपलं जे पण सोल्युशन येईल ते 0 to 1 मध्ये लाई करणार पाहिजे. ठीक आहे. सो आपण आज पहिले इनइक्वालिटी सॉल्व्ह करू, त्याचं सोल्युशन फाइंड आउट करू बाय युजिंग साइन स्कीम मेथड. त्यानंतर जे पण आपलं सोल्युशन आहे त्याचं इंटरसेक्शन विथ आपण ओपन इंटरवल 0 क्लोज ॲट 1 घेणार. सो आपल्याला एक्स ग्रेटर दॅन रूट ऑफ 1 मायनस एक्सचं सोल्युशन मिळेल. ओके. सो पहिला आपण इनइक्वालिटी सॉल्व्ह करू. सो आपल्याला गिवन आहे एक्स इज ग्रेटर दॅन रूट ऑफ 1 मायनस एक्स. सो आपल्याला रूट ऑफ 1 मायनस एक्स नको आहे. सो स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साईड करा. स्क्वेअर रूट रिमूव्ह करण्यासाठी स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साईड. पण लक्षात ठेवा, स्क्वेअरिंग ज्यावेळेस आपण यूज करतो सम एक्स्ट्रा रूट किंवा सोल्युशन ऍड होतात, त्याच्यामुळे आपण एक्सच्या व्हॅल्यूला रेस्ट्रिक्ट केलंय. सो येथे येईल एक्स स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन 1 मायनस एक्स. 1 मायनस एक्सला आपण शिफ्ट करू LHS ला. सो हिअर वी गेट एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0. नाउ विल फाइंड आउट रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 1 ग्रेटर दॅन 0. सो फॅक्टरायझेशन मेथडने रूट्स नाही मिळणार आपल्याला. सो आपण फॉर्म्युला मेथड यूज करू. जर आपण कम्पेअर केलं एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, सो इथे ए ची व्हॅल्यू येईल 1, बी ची व्हॅल्यू येईल 1 आणि सी ची व्हॅल्यू येईल -1. सो बाय फॉर्म्युला मेथड वी नो दॅट एक्स इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला मेथड मायनस बी प्लस और मायनस रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. So you get x is equal to which value 1 is. So you get -1 plus or minus root of 1 चा square b square. So 1 चा square 1 minus 4 into h value 1, c value minus upon we get 2 into 1. So you get x is equal to -1 plus or minus root of 1 minus 4 into 1 into -1. So plus 4 होऊन जाईल. 1 plus 4 is 5 upon 2. So solution आलं quadratic equation एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 1 इक्वल टू 0. सोल्युशन काय आलं, एक्स इक्वल टू -1 प्लस और मायनस √5 अपॉन 2. बी रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 1 इक्वल टू 0. सो याचा अर्थ आपण एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 1 ला राईट करू शकतोय एक्स मायनस 1 प्लस और मायनस एक्स फर्स्ट रूट येईल एक -1 प्लस √5 अपॉन 2 into x minus -1 minus √5 upon 2. Okay. Now, so x square plus x minus 1 0 कधी असेल, ज्यावेळेस x is equal to -1 plus √5 upon 2 असेल आणि -1 minus √5 upon 2 असेल. So हे दोघे नंबर आपण नंबर ऍक्सिस ला मार्क करू. सो ऑन द नंबर ऍक्सिस सायन्स की मेथड यूज करते आपण. सो ऑन द नंबर ऍक्सिस mark x is equal to -1 plus √5 upon 2 and x is equal to -1 minus √5 upon 2. आता ऑब्झर्व करा, यामध्ये -1 minus √5 upon 2 हा लेस असणार आहे -1 plus √5 upon 2 पेक्षा. ओके. So suppose this is the number axis. So you get -1 minus √5 upon 2. And suppose here -1 plus √5 upon 2. सो या दोन्ही रिअल नंबर मध्ये लार्जेस्ट कोण आहे, -1 प्लस √5 अपॉन 2. तर त्याच्या राईट हँड साईडला आपण प्लस साईन देणार बाय साइन स्कीम मेथड. सो फॉर एक्स ग्रेटर दॅन -1 प्लस √5 अपॉन 2 वी नो दॅट. सो एफ ऑफ एक्स काय ते आपला एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 1 ग्रेटर दॅन 0. दॅट्स वाय हिअर वी आर गेटिंग पॉझिटिव्ह साईन. ओके. नाव एक्सपोनंट ऑब्झर्व केले फॅक्टरायझेशन फॅक्टरचे. सो द एक्सपोनंट ऑफ सो फर्स्ट फॅक्टर काय होता, एक्स मायनस -1 प्लस √5 अपॉन 2. एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 1 याचा फर्स्ट फॅक्टर काय, एक्स मायनस -1 प्लस √5 अपॉन 2. याचा एक्सपोनंट किती 1 आहे अँड एक्स मायनस -1 मायनस √5 अपॉन 2 याचा पण एक्सपोनंट 1 आहे. दोघे ऑड आहे, आर ऑड आहे. सो एक्सपोनंट ऑड आहे. ठीक आहे. सपोज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्सचे जे फॅक्टर त्यांचे एक्सपोनंट ऑड आहे. सो देअरफॉर
जर ऑड असेल तर एफ ऑफ एक्स साईन काय करतो, चेंज करेल. देअरफॉर एफ ऑफ एक्स चेंजेस इट्स साईन while crossing x is equal to -1 plus root 5 upon 2 and -1 minus root 5 upon 2. सो एफ ऑफ एक्स साईन चेंज करेल. सो इथे बघा -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 च्या राईट हँड साईडला प्लस साईन. ज्यावेळेस एफ ऑफ एक्स -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 ला क्रॉस करेल, साईन चेंज होते, प्लसचं -1 जाईल. आणि ज्यावेळेस एफ ऑफ एक्स -1 मायनस रूट 5 अपॉन 2 ला क्रॉस करेल, सो त्यावेळेस पण साईन चेंज होते, सो मायनसचा प्लस होऊन जाईल. सो हिअर गेट प्लस मायनस प्लस. आता आपल्याला सोल्युशन फाइंड आउट करायचं कोणाचं, एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स -1 ग्रेटर दॅन 0. सो द सोल्युशन ऑफ x square plus x minus 1 strictly greater than 0. Kyle solution is, so strictly greater than 0 means the union of all the intervals where we are getting positive sign. So positive sign बघा कुठे कुठे येत आहे, मायनस इन्फिनिटी टू -1 मायनस रूट 5 अपॉन 2 मध्ये आणि -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 टू इन्फिनिटी मध्ये. इज x belongs to -1 मायनस इन्फिनिटी टू -1 मायनस रूट 5 अपॉन 2 युनियन -1 plus root 5 upon 2 to infinity. ओके, पण आपण रेस्ट्रिक्ट केलं एक्सला आणि एक्स कडून कुठे लाय करत होता, एक्स इज ओ स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 आणि लेस दॅन इक्वल टू 1 मध्ये होता. मीन्स आपलं जे पण सोल्युशन सोबत इथे 0 आहे. सो एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 आणि लेस दॅन इक्वल टू 1 असणार. सो बघू आपण -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 हा ग्रेटर दॅन 1 आहे की लेस दॅन 1 आहे, पहिले ते बघू. सो आपल्याला माहिती आहे 5 इज लेस दॅन 9 आहे. सो रूट 5 लेस दॅन 3 असेल. सो रूट 5 -1 लेस दॅन 3 -1 मीन्स 2 असणार आहे. सो रूट 5 -1 अपॉन 2 इज लेस दॅन 1 असणार, मीन्स -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इज लेस दॅन 1 आहे. सी क्वांटिटी लेस दॅन 1 आहे. सो इथे आपण 1 ग्रेटर दॅन घेतला -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 मध्ये. सो आपलं सोल्युशन काय असणार आहे, x belongs to minus infinity. So therefore, the solution of x greater than root of 1 minus x is in x belongs to minus infinity to -1 minus root 5 upon 2 union -1 plus root 5 upon 2 to infinity. This त्यानंतर इंटरसेक्शन विथ, आपण जो x ला रेस्ट्रिक्ट केलं होतं काय होतं ते, x lies between 0 to 1. So this will imply x belongs to open at 0, close at 1. याची अशी इंटरसेक्शन आहे. So intersection with open at 0 and close at 1. So या दोघांचं इंटरसेक्शन काय नाही बघा. आपलं रिजन काय होतं, फर्स्ट होतं मायनस इन्फिनिटी टू -1 minus root 5 upon 2 strictly, and then -1 plus root 5 upon 2 to infinity. आणि सेकंड होतं ओपन ॲट 0 टू क्लोज ॲट 1. या दोघांचं इंटरसेक्शन येत आहे दिस रिजन. ओपन ॲट -1 plus root 5 upon 2 to up to 1. So this will imply x belongs to -1 plus root 5 upon 2 to close at 1. This is the solution of x greater than root of 1 minus. Okay, clear सगळ्यांना? Yes. Okay, so today we'll stop here.